그래서 이 인식상의 오류를 시정하는 게 매우 중요합니다. So it's very important for you to recognize and kind of fix the error in perception. 이제 오류가 생기는 거는 크게 두 가지입니다. And there are two main causes for that error to happen. 우리가 인식을 하는 이 우리의 본질적인 한계 때문에 오는 경우가 있습니다. One is the kind of an intrinsic constraint or limitation of how we can perceive as human beings. 멀리까지 볼 수 For 없다든지, example, we can't see too far away, 아주 작은 거를 볼 수 or we 없다든지, can't see microscopic things. 이런 한계 때문에 오류가 생깁니다. So there are kind of innate limitations how we perceive the world. 또 내가 처해 있는 어떤 위치 때문에도 인식상의 오류가 생깁니다. Or we also have errors in perception because the situation or environment we find ourselves in. 예를 들면 지구가 자전하고 있는데 For example, the Earth is rotating, 내가 revolving, 그곳에서 관찰을 한다. and 지구에서 내가 그 움직이는 물체에 서서 관찰을 한다. so if the Earth is moving and rotating, if I observe something on top of this rotating object, 그런데 관찰자는 자기가 정지된 상태를 가정합니다. but we think that we are actually stable as we are observing things. 내가 움직이는데 내가 정지된 걸로 가정이 되니까 So we are moving as an observer, but we think we're not moving. 그러니까 외부 상황이 움직이는 것처럼 인식이 됩니다. So we perceive as if the outside is actually moving around us. 이렇게 해서 인식상의 오류가 생깁니다. So that causes an error in perception. 지구가 둥근데 Or the earth is round, 우리가 평평하게 인식하는 것은 but we sometimes observe it as flat 인식의 이 거리가 좁기 때문에 일어납니다. because we are limited in our ability to see that far. 이런 인식상의 오류 때문에 우리는 잘못 알게 됩니다. Because of this innate intrinsic limitation on how we can perceive, we create errors. 오늘 이런 인식상의 오류를 이제 여러 가지 이 마운경이라든지 현미경이라든지 다른 여러 도구를 통해서 우리가 이걸 시정하는 게 일종의 과학입니다. So, science is in a way can be defined as us developing those tools and technologies to help us correct those innate kind of constraints on our ability to perceive. 두 번째는 어떤 선입관입니다. Second is a certain preconception, 자신의 과거의 경험입니다. depending on our past experiences. 그 경험에 기초해서 자기도 모르게 이렇게 습관적으로 그렇게 이해하는 겁니다. So basically, based on our past experience, we have a certain habit of perception. 이걸 인도에서는 이제 까르마라고 In 그러는데요. India, this is called karma. 예를 들어서 말하면 For example, 내가 여기에 붉은 색깔의 안경을 끼고 있습니다. say my glasses are tinted rose, 이 붉은 색깔의 안경이 까르마입니다. and that is the karma, those glasses. 이 안경을 끼고 이 흰 벽을 보면 If I see this white wall with this rose-colored glasses, 나에게는 저 벽이 붉은 색깔로 인식이 됩니다. to me, that wall looks pinkish. 근데 이 안경을 벗기 전까지는 벽이 붉기 때문에 내가 붉다고 아는 건지 But until I take these glasses off, I don't know whether that wall is pink because I see it as pink, 붉은 색이 아닌데 내가 붉다고 잘못 알고 있는 건지 or whether the wall is white but I erroneously perceive it as pink. 이걸 구분할 수가 없습니다. So there's no way for me to tell the difference whether the wall is really pink or not. 우리 대부분은 Most of us, 저 벽 색깔이 원래 붉기 때문에 내가 붉다고 지금 인식하는 거다 이렇게 대부분 알고 있습니다. most of us, we firmly believe that the wall actually is pink. That's why I'm perceiving as pink. 이 오류가 사실은 우리 인간 사회의 대부분 갈등의 원인입니다. And this error is really the underlying cause of all the conflicts in this world. 만약에
푸른 색깔의 안경을 꼈다고 하면 But if I wore blue colored glasses, 그 사람에게는 저 벽이 붉게 보입니다. to that person, that wall's going to look blue. 근데 그럴 때 두 사람이 대화를 합니다. So if the rose colored and the blue colored glasses talk to each other, 한 사람이 벽 색깔이 붉어서 따뜻한 느낌을 줘서 좋다 이렇게 말합니다. the rose colored glasses will say, the walls look pinkish, it gives me a warm glow. 그럼 뭐 벽이 붉다고 What do you mean? 어떻게 저게 붉은 거야 푸른 거지? How can you say that that's pink? It's blue. 그러면 이 사람은 아니 이게 붉은 거지 어떻게 이게 푸른 거야? And this is pinkish. How can you say it's blue? 도저히 이해가 안 됩니다. You know, they cannot understand each other. 이것은 견해가 다른 게 아니고 It's not a difference of opinion at that point. 네가 잘못 본 거야. It says that you looked at it wrong. 그러면 너 고쳐야 되는 거야. It says you have to fix how you look at things. 이렇게 해서 우리가 갈등이 생깁니다. You know, that creates conflict. 근데 이 사람이 나빠서 그런 게 아니고 It's not because either one is bad person. 그 사람은 자기가 본 것에 대한 확신을 갖게 됩니다. Because it's that we are too sure of what we have seen for ourselves. 이것은 아무리 대화를 해도 해결이 안 됩니다. This cannot be resolved by conversation alone. 보통 세 가지 단계를 거쳐가는데요. It goes through about 3 steps usually. 첫 번째는 다투게 됩니다. First, you have an argument. 그러다가 이게 만약 부부 관계라면 Say example that you're a married couple. 뭐 이것 갖고 헤어질 수도 있고 Sometimes you get divorced because of this. 다른 이유가 있어서 헤어질 수가 없으면 You know, if there are other conditions that prevent you from getting divorced, 두 번째 포기를 합니다. and second, you give up on each other. 저하고 얘기해봐야 안 You 되니까 know, and you stop talking because 시끄럽기만 하니까 you know it's just noise at that point. 에이 내는 푸르다고 해라. You say, 포기를 you know, 합니다. you say, okay, fine, it's blue to you. 세 번째 다시 또 대화를 시도합니다. And third, you try to re-engage. 너 뭐 무슨 색깔을 그랬지? So, what color did you say it was? 푸르다 그랬지? You said it was blue, right? 너는 푸르게 보이니? And so, I guess it looks blue to you. 그런데 말이야 However, 자세히 봐라. look at it once more, really 그게 carefully. 정말 푸르니? Are you sure it's really, really 푸른 blue? 것 같지 않니? Don't you think it's kind of reddish? 이러다 또 싸우게 됩니다. That leads to another argument. 근데 이런 대화는 문제가 해결이 안 됩니다. But this kind of conversation does not resolve the underlying cause. 그래서 우리는 대화를 했다가 포기를 했다. 싸우다가 포기를 했다가 대화를 했다가 또 싸우다가 또 포기를 했다가 또 대화를 하고 이게 계속 반복되는 거예요. So we create the cycle of, arguing, fighting, giving up, then re-engaging, arguing, fighting, giving up. It just goes on and on. 이럴 때 누군가가 안경을 한번 벗어봅니다. But at this point, if somebody were to take off their glasses, 붉은 게 아니잖아. then say, oh, it's not pink. 이게 중요한 거예요. And that's important. 이것을 이제 철학적으로 말하면 공이다는 뜻입니다. So from a philosophical terminology, this is termed the emptiness. 그러면 상대하고 다툴 일이 없어집니다. Because in that state, there's no more cause for argument. 항상 벗고 있어야 되는 건 아닙니다. Doesn't mean that you always have to have your glasses 내가 off. 다시 꺼도 안경을 껴도 You can put it back on, 내 눈에는 붉게 보입니다. and it still looks pink to me. 그러나 이제는 압니다. But now I know 벽이 붉어서가 아니라 내 눈에 붉게 보인다. that the wall itself is not red. It's that it just presents itself as such to me. 내 까르마에서는 붉게 인식이 되는 거예요. It says, according to the, as it passes through my karmic filter, it represents itself as red to me. 다른 사람이 푸르다고 해도 So in that case, in that situation, although somebody else might suggest that this is blue, 그 사람 눈에는 푸르게 보일 수 있다. then I realize that to him, it may look blue. 그러니까 푸르게 보인다 하는 것을 그냥 인정하게 됩니다. Then at that point, you can acknowledge that it looks blue to the other person. 틀렸는데 봐주는 게 아니고 So you're not actually kind of accommodating their mistaken perception. 본래 색깔은 없는 건데
you realize that originally it does not have any color, 내 눈에는 붉게 보이고 but it just looks pinkish to me 저 사람 눈에는 푸르게 보인다. and it looks blue to him. 이렇게 서로의 다름을 인정하게 You 됩니다. acknowledge the differences. 그렇기 때문에 다르지만은 갈등이 없습니다. So in that case, there is no conflict or tension just because it's different. 그래서 이 문제를 깊이 인식하는 게 필요합니다. So it's important for you to kind of delve deep into this 여기로부터 자유로워져야 된다. because you have to free yourself from this kind of lens. 이게 잘 안 돼요. That's very difficult to do 내 눈에 붉게 보이기 때문에 because it does look pink to me. 푸른 것도 인정한다고 해도 So I say, you know what? Okay, I acknowledge that you see this as blue, 그 마음의 깊은 곳에서는 but from deep inside, 그게 어떻게 불지 you always have that counter argument, that little voice that says, but it's really pink. 이게 딱 항상 남아 있습니다. That always kind of stays within you. 그래서 뭐 하고 이렇게 이해하는 것 같지만 나중에 결국은 So you embrace each other and pay lip service to understanding each other. 결국은 또 붉은 거야 이렇게 돼요. But ultimately you go back to suggesting that it's really pink. 그래서 누가 푸르다고 하면 So when somebody says it's blue, 처음에 화를 냈다가 at the first time you get angry. 이제 어느 정도 공부를 하면 Then after some study, some practice, 뭐 이렇게 화를 안 내고 받아들입니다. you don't get angry and you learn to accept. 그럼 해결이 됐냐? 그렇지 않습니다. But does that mean you're resolved? No. 이해한 것 같지만은 You think you understood, 마음의 저 깊은 곳에서는 but deep inside you, 스트레스를 계속 받고 있는 거예요. that acceptance creates stress in you. 그러다가 언젠가 또 터집니다. And oftentimes after a while it builds up and explodes again. 내가 그냥 풀었다 해도 봐줬는데 그게 어떻게 풀어 붉은 거지 이렇게 튀어나오게 돼요. You say, you know what? I stood all this time, I nodded my head when you kept saying it was blue, but how can you possibly say this is blue? 그래서 우리는 이게 본래 색깔이 없다. So to realize that, you know what? It has no color to begin with. 내 눈에 그렇게 보인다. It looks that way to me. 이게 안경을 한번 벗은 경험이 있으면 이게 비교적 쉽습니다. This realization can be internalized much more easily once you have that experience of taking your glasses off at least 근데 이게 once. 설명을 듣고 이해한 것으로는 결국은 안 됩니다. To actually, without that experience, to understand this intellectually through kind of teaching and description, ultimately it won't be internalized. 그래서 이 안경을 한번 탁 벗듯이 아니네 이렇게 확실하게 딱 경험적으로 하는 것이 이제 첫 번째 깨달음, 초견성이다 이렇게 말합니다. So the first step to enlightenment is taking that glasses off and having that moments of realization and experiential realization that, okay, so that wall does not have any color. 그러나 다시 안경을 끼고 살기 때문에 But we always have to put our glasses back on. 자기도 모르게 고집을 하게 됩니다. You find yourself being stubborn again to 그러나 your. 누군가가 지적을 하면 But when somebody actually points out you're being stubborn again, 아니면 자기가 화를 냈다가도 you might get angry at first. 이건 내 안경 때문에 그렇지. Then you go back to your experience and realize once more, okay, this was 그래서 due to my 이것이 glasses. 바로 놓아버리게 됩니다. And you're able to kind of let it go much more easily. 이건 참는 게 아니고 You're not enduring anything here. You're not being patient against anything. 이것은 본래 자리로 돌아오는 거예요. You're just going back to the original state of being. 근데 이게 누가 파랗다 해도 파랗게 보이구나 이렇게 누가 초록이다 해도 초록이구나 그린이라도 그린이구나 이렇게 이 심리에 어떤 긴장 없이 받아들여지도록 이렇게 경험을 많이 해야 됩니다. But you need experience in order to be able to accept without resistance when somebody says this is blue or this is green. 그래서 이 첫 번째 깨달음을 얻는 것은 그렇게 어렵지 않습니다. So in that sense, getting to that first step of enlightenment is not that difficult. 이것은 뭐 일순간에 얻을 수도 있고 Because you can get it in a moment. 늦어도 3년 안에는 자각을 해야 됩니다. But you should be able to experience it in 3 years or less. 그러나 이것이 많은 사람과의 이런 삶 속에서 일상적으로 그렇게 되는 데는 시간이 많이 걸립니다. But it takes a while for you to be able to maintain that enlightened state as you go
through your everyday lives and encounter many people. 수십 년이 걸릴 수도 It 있습니다. could take decades, actually. 그러나 큰 어려움은 없습니다. But there's no real difficulty 안 되더라도 because even if you don't get there, 이것이 다른 사람이 잘못해서가 아니고 it's not somebody else's fault. 내가 놓쳤다. You say, you know what, I missed that. 내가 사로잡혔다. I was kind of stuck in my own blinders. 내가 고집하구나. I was being stubborn. 이렇게 자기 쪽으로 딱 돌이키기 때문에 Because you learn to kind of turn that inward into yourself. 화를 확 내다가도 So as you might get angry, 금방 탁 돌아가 버립니다. then you can just let it go and revert back 금방 웃을 수도 있고. and smile immediately afterwards. 그러면 이제 밖에 사람은 오해를 합니다. Then, people who don't know might misunderstand you. 좀 미친놈 아니냐. They say, that guy must be crazy. 금방 화를 내더니 He was just angry a second ago. 금방 웃는다. Now he's smiling and laughing. 그러나 이것은 굉장히 좋은 현상입니다. But that actually is a good phenomenon 이걸 움켜쥐고 있지 않습니다. because you're no longer holding to your anger. 그래서 스트레스가 없습니다. And so you're not creating stress within you. 그래서 우리가 이거 완전히 개선되는 것은 궁극적인 목표고. So to have that complete freedom is the ultimate goal. 이걸 이제 우리가 붓다라 그러고. And that's the Buddha. 이 첫 출발. At least the first step 여기 이제 보디사트바예요. is the Bodhisattva. 그래서 우리는 보디사트바의 길을 가는 거예요. That's why we're walking the path of a Bodhisattva. 아직 안 되지만은 So we're not there yet, 이것을 괴로움으로 움켜쥐고 있지는 않다. but at least we're not holding on to the source of our suffering. 안 되면 안 된다는 걸 알아차리는. Because when we fall down, we realize that we have fallen. 그것을 점검하는 게 이제 절을 하면서 점검하는 거예요. And to kind of examine where you are on that path is done through the bowing training. 왜냐하면 이렇게 나도 모르게 확 이렇게 성질이 날 때는 Because sometimes we get angry for no reason. 이게 내가 사로잡혔다 하는 걸 자각하지 못합니다. And because in the midst of that angry burst, sometimes we lose track that we're not there yet. 그러나 이제 하루가 지나기 전에 But before the day is out, 이걸 체크해서 자각해야 된다. but we have to kind of go back and be able to objectively evaluate ourselves 안 그러면 이게 굳어져 버리니까. and not let that symptom become the underlying cause. 그래서 매일매일 아침에 정진을 하는 겁니다. That's why we bow every morning. 그래서 이제 이런 오류를 시정하는 게 깨달음이에요. So enlightenment can be defined as fixing that error in perception. 우리가 어떤 인식을 사실대로 인식을 하면 To be able to see reality as is. 우리들의 심리는 불안할 이유가 없고 Then realize that, our mind has no cause to suffer, to be anxious. 이 행위가 이렇게 남을 해치는 행위가 나오지 않는다. And we don't generate behavior that harm others. 근데 여기에 오류가 발생하면 But if there's an error in perception, 심리가 흥분은 되게 되고 then you become anxious, 행위가 이렇게 남을 해치는 행위가 나오게 and 된다. then your behavior, harms others. 그래서 나도 괴롭고 That causes suffering to me 남에게도 해를 끼치는 and 행위가 된다. others. 근데 이 인식상의 오류가 사라지면 But if that error disappears, 내 마음이 편안해지고 my mind is at ease, 그리고 다른 사람에게도 이익이 되는 행동이 나오게 된다. and that we generate behavior that contribute positively to others. 그러니까 사실은 이 가르침은 아주 심플하다고 할 수 있습니다. So this teaching is very simple. 뭐 어떤 이론이 필요 없습니다. You don't need theories 이것은 경험하면 경험이 딱 됩니다. because it's an experience. Once you experience it, it becomes yours. 그러나 이 우리들의 마음이라는 게 But this thing called mind, 항상 이 까르마의 이제까지 살아온 그 까르마로부터 이렇게 인식이 되는 그런 지금 작용이기 때문에 and our mind, acts based on the filters of karma that we have built up over our lifetime. 이게 사유를 하기 전에 즉각적으로 반응하기 때문에 And that karma kind of forces us to act instinctively before we have a chance to kind of intellectualize it. 이것을 딱 알아차리기가 쉽지 않다. So it's very difficult to intervene, at the earliest moment. 그래서 놓친 뒤라도 나중에라도 알아차리자.
But so admit that and say, you know what, we might miss it, the earliest opportunity to intervene, but let's at least go back and try to correct 아, 그래서 내가 놓쳤구나. and realize that, oh, 알고 본래대로 돌아온다. I missed it, and then try to go back. 이게 이제 참회입니다. And that's called repentance, 이게 지금 절을 하는 이유고요. and the reason for our bowing. 그러면 이제 조금 더 진행이 되면 And if you go a little further than that, 이게 오류가 발생해도 so when there's an error in perception, 금방 알아채는 거예요. you are able to train yourself to know it at the earliest possible moment. 조금 더 진행이 되면 And if you go even further from 이렇게 that, 오류가 발생할 때 you realize at the moment of perception, at the error, 이 인식상 오류가 발생하면 벌써 심리가 들뜨거나 and you realize that the error has happened at the moment of its happening because your mind reacts. 그러니까 말과 행동이 나오기 전에 Before you actually voice it or act out, 호흡이 가빠지거나 your breath 몸에 changes, 열이 나거나 or you have more heat in your body. 이게 딱 감지가 되기 때문에 You have this early detection system. 이것이 바깥으로 나오기 전에 So before it gets 바로 exposed to the 시정이 될 outside, 수가 있다. you're immediately able to correct it. 더 나아가면 And if you go even further, 인식상의 오류가 일어나지 않도록 you are able to kind of prevent that error from 늘 happening 깨어 있다. because you're always aware, mindful. 그래서 이 테라바타에서는 So that's why in Theravada Buddhist tradition, 항상 깨어 있어서 you have to always be mindful. 인식상의 오류가 일어나지 않는다. You are being mindful against that error in perception happening. 아라한이라 그러고 And that state is called Arahan. 인식상의 오류가 일어날 때 바로 알아차리는 You are immediately able to diagnose an error in perception. 그래서 바로 사라지는 So that once you recognize that error has happened, the error disappears. 또 인식상의 오류가 이미 일어나 버린 뒤에 Or maybe the error has already happened. 나중에라도 알아차려서 At least you realize it 다시 after the 돌아오는 fact and go back and revert back. 이런 것을 체크해서 And to be able to check against these different states. 그래서 네 가지로 나눠 놓은 거예요. And has divided therefore this into 4 states. 그건 네 가지를 나누는 건 그렇게 큰 의미가 있는 건 아니에요. So that classification is not that important. 그러나 이제 왜 그런 네 가지 이 수행의 단계를 정했나 하면 그런 데서 나온 겁니다. But the reason for the classification is something that you need to understand as I just explained. 다음 단계 공부거리가 따로 있는 게 아니고 So it's not kind of different kind of classes you advance through the years. Once you finish one class, you go to the other. 이게 실제 상황에서 내가 어느 정도 되느냐 하는 겁니다. It's a way for you to measure where am I in that kind of continuum. 뭐 이렇게 우선 기본 원리를 알고 점검하시면 좋겠어요. So I think this is a basic kind of baseline by which you can measure yourself.